Monogatari series is a Japanese animation adapted from the light novels of Nishio Ishin by Studio Shaft. Between 2009 and 2019, the studio produced 3 seasons comprised of 14 multi-episode releases, as well as 3 movies within the Monogatari title. The series is renowned for its use of surreal visual elements and dialogue-heavy pacing that would go on to influence many of Shaft's ensuing productions, effectively revitalizing and establishing a new style for an aging studio, which had remained largely on the sidelines of the Japanese animation industry. Studio Shaft's adaptation of the first Monogatari entry, Bakemonogatari, ran for 15 episodes between July and September 2009, and became one of the biggest success stories in the industry. Released during a time of major economic turmoil when many of the big studios had defaulted back to the safety of established franchises, this highly experimental niche anime became the highest-selling DVD of 2009 and the highest-selling Blu-ray to date at the time of its release within the Japanese markets. Overflowing with stunning visual elements that would later become synonymous with Studio Shaft, Bakemonogatari was able to stand out in an already crowded market. The release of the series under the direction of Chief Director Akiyuki Shinbo and Series Director Tatsuya Oishi reforged Studio Shaft into one of the major frontrunners of the Japanese animation industry, with its own unique visual aesthetic and style that is instantly recognizable across its many different productions. The house style of Studio Shaft, as set by this series, is a chaotic blend of visual overload and precise editing designed to create a surreal atmosphere capable of externalizing a character's inner turmoil through the world around them. The narrative of the series is told through fragmented jump cut editing and mise-en-scène that takes advantage of the audience's suspension of disbelief in order to convey story elements in a highly stylized manner. From many sweeping shots of exceedingly lavish landscapes and sequences brimming with visual information, to elaborate backgrounds and impractical cluttered foregrounds, every frame serves to establish the feel of the world in which the story takes place. Interposed across the series are countless visual attributes that serve to further skew the audience's expectations and understanding of the medium. Throughout the runtime are multiple unexplained stylistic shifts which intrude upon what would otherwise be static lulls between dialogue, featuring imagery such as sweepingly precise geometry, numbered items, cutaways to medical drawings, stylized live-action shots, intense tonal color shifts, and placeholder cards simply labeled with the color being shown. Further enhancing the sense of visual overload are the occurrences of walls of text containing a character's thoughts within a particular scene or conveying additional information often taken directly from the light novels. The majority of such cards only visible on screen for mere fractions of a second, frequently comprised of obscure or archaic words and symbols, ensuring that only the most avid viewer will understand their content. The many chaotic design choices within Bakemonogatari serve to mask both the lowered budget of the initial animation, as well as to maintain viewer engagement throughout the numerous lengthy sequences of frequent non-stop dialogue that form the heart of the show's narrative. In order to properly understand the visual art style established by the directorial team, it is necessary to understand how these elements come together to form a scene. Take for example the following sequence taken from the 3rd episode of Bakemonogatari. In this scene, the 2 lead characters, Koyomi and Hitagi, discuss the relationship and how best she can be of help to him. Normally it would be a sequence focused on conveying the drama of the situation, but here it is expressed in unorthodox and often counterintuitive ways befitting of the style. 至福の瞬間ということ。そのダジャレはともかく、確かに見とれてしまった。それにしても、見とれるの取れるってすごい言葉よね。知ってる？草冠に湯って書くのよ。私の中では草冠に明るいの萌えのさらに一段上を行く次世代を担うセンシティブな言葉として期待が集まっているわ。メイドトレーとか猫耳トレーとかそんなこと言っちゃったりして。前に見た私服とは随分印象が違ったからびっくりしたんだよ。それだけだ。ああ、それはそうね。あの時はおとなしめの服をということだったからね。そうなのか。とはいえ、この服は上下ともに昨日買ったところなのだけれどね。でもよかったわ。できれば一番最初に荒木くんに見てほしかったから。まあ一番最初に僕に見せたかったっていうのは、まあなんつうか妙利に尽きるというか光栄な話だね。見せたかったじゃないわ、荒木くん。見てほしかったのよ。
それとこれとじゃニュアンスが全然違うじゃない。へところで荒木くん、こんなところで一体全体何をしているの？え。まあちょっとしたツーリングだよ。適当に自転車走らせていたらちょっと公園があったんで、なんとなく休んでいただけだよ。戦場ヶ原はこの辺りにはよく来るのか？この辺りは昔私の縄張りだったのよ。縄張りって。ああ、昔この辺りに住んでいたってこと？まあそういうこと。でもすっかり変わっちゃった。別にそんなことでセンチメンタルな気持ちになったりはしないけれど、でも自分が昔住んでいた場所が変わっていくというのはどことなくモチベーションがそがれる感じがするわね。仕方ないことじゃないのか。そうね、仕方のないことだわ。ねえ荒木くん、隣構わないかしら？隣？あなたとお話がしたいわ。いいよ。ベンチを一人で独占していることに若干の心苦しさを感じていたところだったんだ。そう、では遠慮なく。この間のこと、改めてお礼を言わせてもらおうと思って。ああ、いや、お礼だなんてそんなの別にいいよ。礼は押野に言っとけよ。それだけでいいと思うぜ。押野さんには料金を支払うことになっているしね。私は荒木くんには押野さんとは違う意味でお礼を言いたいの。いや、まあ僕に対して恩を感じるとかそういうのはやめにしとこうぜ。これから仲良くやっていきにくくなるだろ。仲良くね。荒木くん、私は荒木くんのこと親しく思ってもいいのかしら？それはもちろん。でも荒木くんってあまり友達を作るタイプの人間ではないわよね。去年まではそうだったよ。ただ春休みにちょっとしたパラダイムシフトがあったわけで。そういう戦場ヶ原は？私はついこの間までよ。もっと言うなら荒木くんに出会うまで。なんだこいつ。っていうかなんだこの状況。まるでこれから告白されてしまいそうなこのシチュエーション。つまりね、荒木くん、荒木くんが何と言おうと私はあなたにお返しがしたいと思うのよ。それが終わって初めて私たちは対等な友達同士になれると思うの。友達？友達？そういうわけで荒木くん、何か私にしてほしいことはないかしら？一つだけ何でも言うことを聞いてあげるわ。何でも？本当に何でもいいわよ。どんな願いでも一つだけ叶えてあげる。世界征服でも永遠の命でもこれから地球にやってくるサイヤ人を倒してほしいでも。お前はシェンロンをも超える力を持っているというのか？当たり前よ。肯定しやがった。でもまあ確かに私としてはもっと個人的なお願いの方が助かるのは事実ね。お手軽だもの。だろうな。本当に何でもいいわよ。1週間語尾にニュッとつけて会話してほしいとか、1週間下着を着用せずに授業を受けてほしいとか、1週間毎朝裸エプロンで起こしに来てほしいとか、1週間干潮ダイエットに付き合ってほしいとか。荒木くんにもいろいろ好みはあるでしょ。お前、僕をそんなレベルのマニアックな変態だと思ってたのか？いくらなんでも失礼すぎるだろうが。いえ、申し訳ないけれど、さすがにそういうのを一生とか言われるとちょっと私としてはついていけないという。いや、違う。自分のマニア度を不当に低く評価されていることに対して怒ったわけじゃない。あらそう。参考までに私の個人的なおすすめは毎朝裸エプロンで起こすかしらね。なんならついでに朝食を作ってあげてもいいのよ。それを後ろから眺めるなんてなかなか男のロマンじゃない？あのね、戦場ヶ原、仮にそのような交渉が成立してしまったら僕たちの間にその後の友情はありえなくなると思うんだよ。あら、言われてみれば確かにそうね。そうだったわ。ではエロ方面は禁止ということで。でもどうせ荒木くんはエロ方面の要求なんてしてこないだろうとは思っていたけれどね。お、えらく信頼されてんじゃん。童貞だもの。そんな話もしましたね。童貞はがっついてないから相手が楽でいいわ。戦場ヶ原、お前だって別に経験があるわけじゃないんだろ。
何言ってるの？私は経験者よ。そうなのか。やりまくりよ。仮に本当にそうだったとして、その事実を僕に対して告げることが戦場ヶ原、お前にとって何か利益になるのか？わかったわ。訂正します。経験はありません。処女です。はあ。つまり荒木くんみたいな生かさない童貞野郎と話してくれる女の子なんて、せいぜい私のような生き遅れのメンヘル処女しかいないということよ。話がそれたけれど、実際のところ何かないのかしら。荒木くん、もっと単純に困っていることとか。困っていることね。私、口下手だからうまく言えないけれど、荒木くんの力になりたいと思っているのは本当なのよ。そうだな。あえて言うなら。あら、何かあるの？話してみてよ。話すだけでも楽になるものらしいわよ。妹と喧嘩した。いまいち力になれそうもない話ね。The environment of the scene consists of somber tones overlaid with bright primary colors forming geometric lines across the screen. The alternation between straight lines and circles works to create a framing device reflective of Koyomi's emotional state throughout the scene. Often when he is feeling composed, the scenery will appear as static lines dividing the horizon, while moments of agitation or unease will be framed by bars rotating or curving across the screen. The external world surrounding him becomes a reflector for his internal emotional state over the course of his conversation with Hitagi. Likewise, the camera serves to act as a lens to his inner thoughts by cutting away to distant angles as he tries to deflect, or shifting to his point of view in the form of extreme close-ups of particular body parts as he's thrown off stride. Often characters will dramatically change position or posture between cuts, finding themselves in increasingly absurd placements as the conversation moves from dramatic to uncomfortable to comedic and back again. Hitagi's placement throughout the scene is reflective of how aggressive or confounding Koyomi is feeling her to be at the time, either looming over him or facing away, or squarely framed as though nothing has changed. It serves to create a sense of uncertainty as to whether the two are actually moving, or if it's entirely in Koyomi's head. Interspliced throughout are cutaways that further alter the reality of the sequence. Glimpses of geometric shapes and patterns hinting at deeper meanings, shots of particular features in the surrounding environment, blank cards that appear during moments of shock or confusion as though the camera is blinking, and text panels highlighting keywords in the conversation. Each intrusion into the animation adds slight emphasis to Koyomi's already disarrayed thoughts until the final conversational blow simply says to cut to commercial break. Koyomi's inner thoughts manifest themselves before the audience in disparate shots highlighting whatever happens to be on his mind at the time. All these elements serve to create a sequence of animation that is uniquely captivating and expressive. Bakemonogatari represents a unique moment in animation history where a studio took a risk during times of hardship and managed to prevail. The visual vibrancy and directorial style of the series gave Studio Shaft a much needed second wind and a path moving forward that would serve them for many years to follow.